All India Radio. Seithikathambam. இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிகழ்ச்சியில் பிரதம மந்திரியின் இலவச எரிவாயு திட்டம், பிரதமரின் டுவிட்டர் பதிவுகள், சென்னையில் நடைபெற்ற G20 கல்வி பணிக்குழு முதல் கூட்டம் தொடர்பான செய்திகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் பிரதம மந்திரியின் இலவச எரிவாயு திட்டம் குறித்து அறிந்து கொள்ளலாம். மகளிர் மேம்பாடு மற்றும் அதிகாரமளித்தல் சார்ந்து மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. பெண்களின் வாழ்வை எளிதாக்கும் வகையிலும், பெண்களின் ஆரோக்கியத்தை கருத்தில் கொண்டும் புகையில்லா சமையலறை அனைவருக்கும் அமைய வேண்டும் எனும் நோக்கிலும் பிரதமரின் இலவச எரிவாயு திட்டம் 2016ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 1ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் 9 கோடிக்கும் கூடுதலான எரிவாயு இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஏழை எளிய பெண்களின் சுகாதாரத்தை பிரதமரின் இலவச எரிவாயு திட்டம் மேம்படுத்தியுள்ளது. அவர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்கியதோடு சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதிலும் இந்த திட்டம் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. பிரதமரின் இலவச எரிவாயு திட்டம் பெண்களுக்கு வரப்பிரசாதம் என்றே கூற வேண்டும். டுவிட்டர் செய்திகள். பார்லி வைஜ்நாத் விகாராபாத் இடையேயான 268 கிலோமீட்டர் தொலைவிலான ரயில் பாதை மின்மயமாக்கலை ஒட்டி கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் தெலங்கானா மாநில மக்களுக்கு பிரதமர் திரு நரேந்திரமோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். பழம்பெரும் திரைப்பட இயக்குநர் கே. விஸ்வநாத் மறைவுக்கு பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். பன்முகத்தன்மை கொண்ட இயக்குநராக திரையுலகில் வலம் வந்தவர் விஸ்வநாத் என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். மத்திய இணையமைச்சர் திரு எல். முருகன் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில், திரையுலகில் தனித்துவமாக திகழ்ந்த திரு விஸ்வநாத் மறைவு திரையுலகிற்கு பேரிழப்பு என்று தெரிவித்துள்ளார். தாதா சாஹேப் பால்கே விருது மற்றும் பல்வேறு தேசிய விருதுகளை பெற்றவர் அவர் என்றும் கூறியுள்ளார். G20 கல்வி பணிக்குழு முதல் கூட்டம் சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது. இதுகுறித்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் மத்திய உயர்கல்வித்துறை செயலர் திரு சஞ்சய் மூர்த்தி. அவர் பேசுகையில், First of all, I'll talk about the non-content part of it. I think the delegates greatly appreciated the warmth and welcome of the people of Tamil Nadu. They were really impressed with the tour that they had to Mahabalipuram. They had so much of kind words towards the hospitality that the people of Tamil Nadu, as well as the facilitation at all the places that they visited. They were equivalently impressed with the facilities in IIT Madras and the pain and elaborate arrangements made them to witness what was being done in that institute. Having said that, the topics that were discussed and we had shared to you in the initial press briefing, the 4 topics were deliberated in detail. We had intensive presentations by OECD, UNICEF on particular themes which were discussed over the 2 days. And the most heartening aspect of the deliberations were a complete unanimity towards the priorities identified under India's presidencyship and the willingness to work towards achieving measurable outcomes towards that end. And I think the 2-3 areas that were highlighted for further discussions in Amritsar, Bhubaneswar and Pune were in developing metrics to ensure that monitoring of these deliverables are done. And I think there are teams which will be working on these things for the next working group meeting in Amritsar. We also had a broad consensus about the likely range of breadth of discussions that the Bhubaneswar and the Pune venues would host. So I think we'd also had many representatives from Orissa as well as from Amritsar and Pune to be part of these deliberations at IIT Madras and thereafter, to also understand the nature of discussions that were happening. And I'm glad to say that end of the day, everyone has left the seminar with the consensus of the topics that have been decided upon, with the resolution to work on them for a greater focus to ensure that we do come with some good outcomes in the
June meeting of the ministerial level. Now, who sets those standards? That is what the industry does. And out of those 30-odd sector skill councils that have done it, the ministry has also ensured that any industry can become a certifying organization for that particular skill. So as long as those skill sets have been codified, appropriately executed in the school sector, giving them with those credits, documented, put in their academic bank of credits, I think this migration towards industry getting those skill sets would be easily identified. What best practices was presented in this seminar that related to EdTech related interventions that the member countries did. But in these 2 days that we had in the working group, they were across the board. They could have been relating to any of the 4 priority areas. Now all these things are going to get documented as outcome document, which we will do. Because it's not possible that 3-minute intervention by a member state that you will be able to capture all the details. These things are going to get documented with the effort of our knowledge partners, here in this case which is UNESCO, OECD and UNICEF. Once these are expanded and put in a format that we have requested all the member states to give, this will be released in the 4th meeting of the working group for the use of all the member countries. Quality-wise, I will tell you, these are global meetings. These don't happen every year. This happens once in a lifetime, I can tell you. And this once in a lifetime experience is not happening in Delhi. It is happening in 56 plus cities, wherein all the institutions in these 56 cities are getting a chance to deliberate, think on what is getting discussed. So if you see what has happened here in Chennai, over the last 2 days, you have had more than 20,000 kids or at least 14,000 kids who have come and seen what has been exhibited there. You have had faculty, students, everyone also experiencing the range of topics that have been deliberated upon. Having said that, eye-opener for both the student and the faculty about the opportunities that it is creating. It is telling you that this type of research, collaboration, etc. is available. It is telling you that these are the problems that any particular type of technology is posing towards that thing. So you will ensure that your entrepreneurs, your startups are also able to take up those challenges and meet that thing. So I think these are the greatest takeaways that a conference like this will have. It's an eye-opener for all the participants here who can then take what is in their best interest to build upon. G20 கல்வி பணிக்குழு முதல் கூட்டம் சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது. இதுகுறித்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் மத்திய பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் திரு சஞ்சய் குமார். அவர் பேசுகையில், Nowadays, the most talked about schooling system is that of Finland. And Finland, which was not doing very well in terms of school education, and it has suddenly pulled itself up, and today it is being ranked as one of the best schooling systems. Now, what are the systems there? No tests at all. Till the time you are in class 12, 10% of the graduates, they are becoming school teachers. It also means that the best people are going into schools. The schools have got freedom. They can design their own courses, what subject to teach. So this way, Finland is one example. I can cite more examples. So this is what learning at the interface means. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.